হ্যালো ভিউয়ার্স, আজ আমরা এবিটিএ টেস্ট পেপারের 233 নম্বর পেজের যে লেটার রাইটিংটা রয়েছে সাতের দাগে, আজ আমরা ওটাকে সলভ করব। সো ভিউয়ার্স, তোমরা দেখো কোশ্চেনটা। রাইট এ লেটার টু দ্য হেডমাস্টার অন বিহাফ অফ অল দ্য স্টুডেন্টস রিকোয়েস্টিং হিম টু অ্যারেঞ্জ ফর সাম টিউটোরিয়াল ক্লাসেস after the test examination for improvement of your performance in the final board exam. ওকে, এবারে তোমরা দেখো যেভাবে লেখা হয়, টু দ্য হেডমাস্টার নিজেদের স্কুলের নাম দেবে, ঠিক আছে, স্কুলটা যে স্থানে অবস্থিত সে জায়গার নাম মেনশন করবে এবং যে ডিস্ট্রিক্টে এবং সেটাও মেনশন করবে। এরপরে সাবজেক্ট লিখবে অ্যারেঞ্জ ফর টিউটোরিয়াল ক্লাসেস আফটার দ্য টেস্ট এক্সামিনেশন। ওকে, এবারে লেখো রেসপেক্ট, দেখো রেসপেক্টেড স্যার, most respectfully I, on behalf of all the students of class 10, beg to state that we are going to appear madhyamik exam this year. This year means 2023 অর্থাৎ 2023. Some of us could not do well in the test examination বা test exam. Moreover, few lessons of our remained incomplete. In this situation, we need some extra classes after the test examination so that we can complete our syllabus and prepare ourselves for the upcoming madhyamik exam. ওকে, এভাবে লিখবে তোমরা। এরপরে স্ট্যান্ডার চেঞ্জ করে ভালো করে আরেকবার দেখে নাও। এবারে তোমরা স্ট্যান্ডার চেঞ্জ করে লিখবে আই দেয়ারফর রিকোয়েস্ট ইউ টু প্রোভাইড সাম এক্সট্রা ক্লাসেস আফটার দ্য স্কুল আওয়ার্স ফর দ্য ইমপ্রুভমেন্ট অফ your students' performance in the final board exam. Thanking you, yours faithfully. নিজের নাম লিখবে, ক্লাস লিখবে এবং রোল নাম্বার লিখবে এবং অবশ্যই ডেট দিতে ভুলো না যেন, কেমন? সো ভিউয়ার্স, লেটার রাইটিংটা কেমন হয়েছে? যদি কোনো এদের ত্রুটি বা বিচ্যুতি থেকে থাকে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানিও। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে বন্ধুদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করে নিও এবং লাইক করে দিও এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও পরবর্তী ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য। সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। আশা করি তোমাদের প্রিপারেশন খুব ভালোই হয়েছে। ভালো করে পরীক্ষা দাও। থ্যাংক ইউ।